heel veel bruine suiker. Niet dat witte suiker niet goed is hoor. Maar ik hou eenmaal van bruine suiker. Je hebt toch die volle smaak hè. Dat is een van mijn toppers, de kolenpurper. Trouwens, daar is opera ook ontdekt hè. En dan hebben we natuurlijk ook, hoe heet ze, Whoopi? Whoopi is ook vandaan hè. Dit is een heel ander boek ja. Goedenavond. Hallo. Ja, leukjes. Goedenavond, ben ik weer. Hi, dit is Mrs. Blackbean. Heerlijk aan de glühwein. Heerlijk. Ik weet niet of jullie hem hebben gemaakt vorige keer. Het is echt muito lekker. Maar baddoeken aan elkaar naaien, dan word ik het weet. Heb ik een nieuwe laag. Heb je zeker 3 of 4 flessen wijn nodig. Heel veel bruine suiker. Goedenavond, dames en heren. U zit al te denken, wat doet Miss Blackbean hier op de stoel van Monique Hoogmoed? Zie, dat gebeurt wel eens. Vandaag is het namelijk zo, zij heeft gevraagd, eigenlijk heb ik haar gesmeekt, of ik vandaag deze speciale gast van vanavond mag introduceren bij u allen thuis. Want het is namelijk zo, ik ben een ontzettende fan van deze meneer. Je zou het niet zeggen, maar ik hou ontzettend van zijn muziek. En daarom heb ik haar gevraagd of ik speciaal deze aflevering mocht doen. En u heeft gezien, ik heb gewonnen. Dus ja, vandaag gaan we praten. Het is wel in het Engels, dus voor de mensen die het niet kunnen verstaan, die hebben pech. Goed, oké. Vandaag zijn we begonnen met Enrique Casanova. How are you? Hello, Monique. Hello. Good. Hello. With you always good because you so. Yeah, it's Mrs. Blackbean today, eh? Ah, nobody sorry. knows. Yes, Nobody knows. knows. Yes, because what happens? You make like a special kind of music. I think That way, for put me, that way, it's special. we can do that. We can say that. Yes. Yes, and how do you get involved with the music? We say music already long time ago, Monique. I go to explain you. I already beginning in my country. And where are you that's from? just Paraguay. The capital is Asunción because the people make mistakes sometimes. Yeah, like Uruguay and Paraguay. Huh? Mm-hmm. So Asunción is the capital of Paraguay and Montevideo is the capital of Uruguay. Ah, see. And geographically talking, we are near Brazil, Right. Bolivia, See. Argentina, and Uruguay. Ah. That we call the Cono Sur. What does that mean? The corner zone? The part, the geographically part, is almost the end of. Ah, see. But that's that for we was then I started there my music. Yeah. How old were you? Very young because I always say in Latin America sometimes we don't have nothing to eat, but we always have a guitar or something to relation with art of music. Right. And then after, but now I have 30 years in Europe, Monique, very long time already. Yeah. Yes. And how long are you here? Have you always lived in Holland? No, not always. Not always. But official, I call that my general address for a very long time is Amsterdam. Ah, see. And before you lived like in Germany or? I have been living a long time in Spain. In Spain, And Paris, long time. And then after I start to make a very short traveling in between here. The community of Europe, I mean. Right. Yes. But was there nothing to do in Paraguay for you? Was there not kind of music association or I don't know, other groups maybe you played with and wanted to stay there and make a career there? Yes, I did that. I have a very good result. I have a group musical before. We travel a lot. Mm-hmm. Many. But why you came here? What you came here for? This is very, very interesting. It's a very long story. I don't go to explain you. Okay, But Europe. Okay. Maybe later. Yes, Europe is still very important. And the moment and before. And the moment is important for a musician or any artist. People say then everything is made already in Europe. Right. It's possible, okay. But I think you still can discover new things in Europe.
And like in me. not in Paraguay. Yes, of course. Then that the combination. Ah. The combination. See. We're talking about inspiration. Like me, when I go to, for me, Holland is Amsterdam. For me too, but I cannot say that, because people come and fight with me. Yes, they go to no, but I go to explain why, because I develop here my things. I go to the darkness or warmer street, Barmo Street. I go to the metro, and I go to the strange places. Then I can have inspiration to write, to doing my things. And how do you get ideas for like a new song or experience some of quotidian life, everyday life? Example, you can be an inspiration with your really chocolate skin and oh. So you are a poetry. Oh, thank you, muchas gracias. Oh, really? Oh, I didn't know. But that was the beginning of my career. I mean, I started a very small radio in my country, and then so on. I go. Then I went to Brazil. I stay in Brazil a little bit long time. Could you see the difference from Brazil and Paraguay? It's a totally different kind of lifestyle. The lifestyle, yes, but the people inside and the thinking of people, more or less, is the same. Monique, Miss Bean was no. Miss Black Bean, whatever. I can remember. I can imagine that you mix the names up, or I always we say, look alike. We look alike. I always say, Monique, human being. I'm sorry, but human being I see is we are very limited. And yes. What? Yes. Like how? Limited, we should understand more each other. Limitation because the people only thinking about prestige, money, and almost is finished. Therefore, the poetry in life, the function of poetry is very important because the poetry open new door for you inside, and you can transmit to other people. So you place for poetry. Yes, but so what do you do? First, you make like a little poem, and then you transform it into a song or something, or yes. How does it work? Two way. I always sometimes you start before with a melody, but this is more together is the best. See. It's not difficult. It's difficult. For me, it's difficult. It's just like somebody who works in the construction in the street. Little by little, you have to make a construction of the house. Yeah. So the poetry of the song is the same. Sometimes the words is too long. Te quiero, amor mío. Oh, I like that. Okay. So sometimes it's too long for the melody. Te quiero, amor mío. Example, no? Yes. So you want to say te quiero, amor. No, it's too long. So you have to looking for another words and mean the same because there's metaphor sometimes or image, poetic image. Image. Yes. Or image a metaphor, and then metaphor you try to. Or yes, therefore sometimes a poet go to the metaphor of the image because the really classical way sometimes is difficult. It's complicated. But today we have a more possibility. Like before we have to be more classic to write, to fall more the style of lyrism we call and things. Today is you have the completely free for expression. Yes. Any kind of things you can say, and you can fix the melody more easy than before. Could you do that also in Paraguay? Can you sing whatever you want? Today I think, but not in my time. So what you have? You have did like protest songs or something? Censure we have before. Really? Yes, too much. Just finished about 10 years ago. Yes, that was 40 years militarism in Paraguay. So we all have artistic expression and a popular expression again, a little bit against that was not possible. So the censure stopped our development, just like the language, because we also have our own language. The name is Guarani, Indian language, original from there.
What is the name? Guarani. 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 And that is what, a mix of Paraguay with what? No. No. It's completely language. Nothing to do phonetically talking, nothing to do with official language, Spanish. It's completely different. Then what is it? What do they sound like? Indian people from there, the original from before the discovery of the continent, there were Indian people. Yes. Just like, so they So keep in that my country language. also, yeah, Yes, see. they keep that language there. And now, actually, I profit to explain you that I working now in the new CD project only in my language, in Guarani. Can you say something in Guarani? Yes. How do you like it? Oh, sounds beautiful. What does it mean? What does it mean? I talk beautiful things about you. I don't go to repeat. Oh, but nobody can understand. No, well, maybe, but maybe some Paraguayan people is watching our program. So, like everybody from Paraguay know that language? Yes, 90% of the people speak. Therefore, we call bilingual country. Oh, okay. The only one in Latin America. Yes, I think but so. But that's the mean. In Peru, you have as well. Only that we have to talk a long time about that to explain you about the history. That for this book, I talk a little bit about you wrote a book about discover, it. Yes, discovery in America and the problematic of the Indian people still today. You know. See, and what? Your parents, for example, they also from Indian. My mother. Origin? My mother. Your you can mother. see my characteristic a little bit. Yes, you have like a kind of Of course, sometimes I don't know how do people look now, but you paint your hair. Sometimes you come here, he has green hair and a blue hair and a pink hair. I don't know. Yes, because I want to, when I come in here, there is a beautiful girl working in this house. I like her very much, and then I try to do my best. I don't go to say her name. But oh, that's good because I'm gonna get jealous. We don't want that. Monique. But what happened with the Indian original people? Yes. Are they still living there, or are they all mixed, or what happened? No. They are still living. We have one part we call Chaco. This is the part of Bolivia. Bolivia. Sí. There is still the Chaco is like la Patagonia or the Pampas. Sí, it's a very long, yes. Sí. And they are still living there, and they still practice the same ritual, their culture, let's say, general culture. And every day becoming more and more difficult, of course, because of the civilization, etc. Yes, yes. I explain a little bit in this book. Will be very interesting, perhaps. It is in English, yeah? It's Dutch and Spanish. Oh, Dutch and Spanish. Yes. Oh, okay. That is good. About the discovery and what was perhaps before, because the big question is, what was before the discovery? There was a human being, there was a very cultural civilization people, was already there, and then other there. people think we're gonna bring civilization. And what is that civilization? A cool box and a freezer. Yes. You know what I mean? Very nice. Yeah, that's the definition problem. you have. Yeah, nice. that is the problem. I mean, what is civilization? Yeah, and that for I work and I make a song, I write a book, sometimes I make a presentation. And what do you say to the people here? What do you think is necessary for them to know about Paraguay, the original Indian folks who lived there? What do you say to them? We have a movement here. I am a very chaotic for others, but here is many places who is a association who have a directly communication with the people there and information. Oh, then you can go get it. This place, the book, center book, Quetzal. Where your book is? Where my book and my CD and your things CDs is, also, yes. They have a very, very interesting book about history and about, yes. So it's the only way, because we don't have just still a special school or something, official school or something to give information for people. And how is the school there? Is it like
well, a high functional education. How you say it? Do you get like more education, or do you really have to leave to go to Europe? Or No. In my country now, the education for children, they do bilingual. Ah, see. That's very, very, very interesting. But this is in like Spanish and English, or what? Spanish and Guarani. Guarani, okay. So the Indian like language and the Spanish, they try to exactly, just like in Belgium. Francophonie, the French speaker, and the Netherlands. So they learn both in the school. But this is just now, 10 or 15 years ago, no before. In my time, was no possible even to talk Guarani. And that is very pity. And that's what the people have to know. But how you learned it? How? Where? Because that is a very very interesting. Then you never can try to stop the people, the general people, because we don't speak in the school, but we speak in the street, and with the old ladies and with the older person. And then that one time more the poet. They keep the language. And we sing in Guarani, and many things in Guarani. So one time more, the artist was very important to keep the language. Yes, to get that back, to get a grip on it. And to stop there, and then only it's not just like English or French or Spanish. No development. Very, 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 very small goal. In life or in the in life and the Ministry of Education, they don't do a lot for the language. We again try to do something. The people, normal people. Students and things. Well, we are like our own political group. Yes. Let's put it that way. We have to do it, and then they see it, and then they think, "Oh, that's a good idea." Voila. You know, and then they try to help you. You know what I mean? You know what I mean? But that's the way it is sometimes. But anyway, it was very nice talking to you today. Everybody has seen his summer session, so he brought his guitar, but we had a chance to see it. Next time, I'm waiting for it. Yes. And you have two CDs. Yes. Well, we will see them later on. And we have to stop now. I want to thank you very much for your appearance here, and probably we will see each other on the street now. Thank you very much, Monique. Absolutely. Dames en heren, we gaan nu even kijken naar een filmpje. Deze is gemaakt door Monique zelf. Ik zal het even aankondigen voor u. Waar gaat het over? Het gaat namelijk over Commonwealth Day 2000 in Rotterdam. Rotterdam is nu zeg maar culturele hoofdstad, bla 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 en al die dingen meer. Maar wat het filmpje laat zien is zeg maar hoe mensen vanuit Suriname en in dit geval Commonwealth een speciale dag hebben gemaakt. 1 keer in het jaar om bij elkaar te komen. En dan dus ook die mensen uit die achtergrond. Iedereen die vanuit Commonwealth komt op die dag bij elkaar. Wat we ook te zien krijgen zijn sprekers. Ik heb er eentje uitgekozen, omdat die een beetje alles samenvat. Maar er is 1 spreker en die spreekt over namelijk dat je van alles en nog wat kan opzetten in land van herkomst. Waaronder Suriname of de Antillen of whatever. En dan kan je dus van hun ook geld krijgen. Je moet zelf ook geld brengen, de helft van het geld. En dan vullen zij de andere helft van het geld voor je aan. Dus het is zeker de moeite waard om even te kijken. Zeker als je een project wil opzetten in je eigen land. Verder zien we de rest van het feest. We zien uiteraard Surinaamse hapjes. Allerlei lekkere dingen komen daar tevoorschijn. Kinderen waren ook welkom. Die zien we ook eventjes. En het is in 2 delen. Dus de week daarop ziet u het volgende deel. Oké, ik zou zeggen veel kijkplezier. En dit was trouwens georganiseerd de Commonwealth Day door TRC Promotions van Ricardo Tuinvoort. Oké, ciao. Volgende keer. Escolhe den sturo, me degunga ala respeki fus dom, grantani.
Is dat pa? Kom luku. Meshi is don true. Famira lontu alasma me baruro wan sweet bakadina. Wan sweet kona ini inadif tu kawana dei. Usas don da we praxeri sei bestrutu mine kareng ningre noso taki to noso negerengals. No, asana sranan tongo. We atualmente ifti de bakadina, aseti nangawantu presparisma fu Rotterdam. So u abisma di oji imbere sabi fu sranamang sang apraxeri fu go settori poti na kondre baka. Tida bakadina u abri sortus ma wang na aneng dat na afos masra di otaki dat na masra Arnold Eimers a masra di sinafu NCDO ma esrefi overteri sang na NCDO sang NCDO edu e fuseide en konjaso tide bakana bakadati u abi misi Leona Bishop na gemeente Rotterdam schreef en inschreef overteri sang na sang de lukumi de la fubikas de verstand kwet sametaki maar de jure ko josro en bakadati ap ete watra misi dat na misi ifona heikala a misi dat schreef tu overteri sang en orga edu en fanafa en stonjaso ti de bakadina sari meki tenanga no uno abi furusma di kona lontu ayari sam sade yuru disi dan akabana be furus strefi nomo usataki wan football wega de so strefi awer na doro sre kouru usataki e prepisi meki we shitaki furusma no de ete noya so moji masra lenka awortu di enfu ese o chakawaka sa ewantaki masra lenka. Goedemiddag dames en heren. Namens Peking Fukona van harte welkom hier. Het is nu nog niet redelijk nog hun zegje willen doen. Dit is de tweede editie. Kommerwijnen D. De eerste editie gezien de tijd en de situatie. De eerste editie was op dit moment redelijk tot goed bevolkt. Maar we hebben vanmiddag ook een voetbalwedstrijd, Oranje Koers, die heerst. Dus er komen best nog wel meer mensen bij. Leona Bishop van gemeente Rotterdam. Miss Bishop schreef sapsot in Beresabi o Chaconadoro. Dus onkan wana kanu toe. Goedemiddag allemaal. Leona Bishop is mijn naam. Ik werk bij afdeling externe betrekkingen van de gemeente Rotterdam. Bij het onderdeel internationale betrekkingen. Wat ik daar doe is de contacten tussen gemeente Rotterdam en steden in onze partnersteden coördineer ik, stimuleer ik en initiatieven ondersteunen. Binnen onze afdeling werken dus 4 mensen als het gaat om gemeentelijke internationale samenwerking. En ik hou me dus met name bezig met partnersteden in Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. En daar valt dus ook Suriname onder. Wij hebben ook een beleid gericht op stimuleren van particuliere initiatieven van Rotterdamse organisaties in de landen van herkomst. En het zijn dus de landen Suriname, Marokko, Kaapverdië, Turkije en de Antillen. Ik wil het gewoon eigenlijk heel kort houden. Na mij komt Yvonne Heijgelen en zij zal ook iets vertellen over activiteiten van het bos. En wat wij dan voorstellen is dat de mensen die echt belangstelling hebben even bij ons aan tafel komen. En dat we het in kleine kring eventjes verder uitwerken. Want misschien heeft niet iedereen belangstelling, dus dan willen we het even splitsen. Ik hoop dat de boodschap over is gekomen.
Het zou niet zo zijn als wij het niet met bloemen konden zeggen. Namens de organisatie van Kauwende aan Arnold Eimer, alsjeblieft een bloemetje. En ook aan Leona Bishop. Misschien heeft u zich afgevraagd waarom Arnold eerst heeft gesproken. Het heeft niets te maken met volgorde van belangrijkheid of wat dan ook. Nee, Arnold zit een beetje in tijdnood en dat is de reden. Dankjewel. Dus mensen, we hebben de rollen omgedraaid, want mijn partner staat naar me te kijken. Daar komt hij dan. Maar goed, daar gaan we weer. Suma ap actie voor actie, if you want sapwan tori, moro fini, moro fara, fa you want set one orga, in ons sweeties ranang, so deso you want do one sanina apranasi voor des mafio, no so want tra tori, you want do iji want tra orga, no so want tra te, andere groep. Dan, den tu misi da bes dona bakasei, beden kan jeep chimoro in bere sabi, en den kan brokatori jiri, moro fini na chimoni. Ongevraagd namens de Rotterdammers de organisatie complimenteren met het organiseren van zo'n dag en zo'n informatiemoment. Ik heb gezien dat vanwege het voetballen heel veel mensen nog thuis zijn, kennelijk later komen en dan kunnen ze geen deelgenoot zijn van datgene wat er nu verteld is. Ik wil deze organisatie de ruimte bieden om in Odeon, waar ik locatiemanager ben, op een bepaald tijdstip dezelfde informatieactiviteit te organiseren voor de Rotterdammers. Want het zou niet netjes zijn dat ik dat ga organiseren, maar ik zou ruimte willen bieden aan de organisatie om op een bepaald moment, u kunt het bekijken afhankelijk van de vrije ruimte, dat soortgelijke informatie een dag of een middag of een avond of ook een zondag voor de geïnteresseerden georganiseerd wordt. Dat wil ik even kwijt. Dat lijkt me een ontzettend leuk aanbod en ik hoef niet eens na te denken hoor. Ik denk dat de organisatie dat met beide handen gaat aangrijpen en kijken wat ze met de gasten teweeg kunnen brengen. Goed, we gaan door. Ik kijk even weer naar mijn partner, want hij staat natuurlijk te popelen. Wanneer gaan we beginnen met muziek? Wie heeft deze stoelen gemaakt? Of bankjes? U meneer? Heeft u de bankjes gemaakt? Ja? En hoe lang doet u over zo'n bankje? Een paar uurtjes. Ja, allemaal thuis. U maakt ze thuis. En heeft u een winkeltje? U verkoopt ze op dit soort festivals? Wat zegt u? En waar verkoopt u ze? Op festivals en zo.
Ja? In het Nederlands is het lepmaag. Ja? Ja. Dan krijg je die beren. Die tata die witbang. Dat is beren. Ja, dit is beren. En zegt content. Wat zegt hij? Oneindig. Maar is het dan weer content? Daarom. Ja. En dat het wordt goed schoongemaakt. Ja. Na schoonmaken wassen, schoonwassen, azijn enzovoort. En eerste water, tweede water, 3 keer koken. Dan denk je nou, dan je ruikt het en je ziet gewoon dat het goed zit op te eten. Dan ga je bereiden, kruiden enzovoort. Gaat erin. En in de pan. 3-4 uurtjes laten koken, want het niet doet. Heel zacht. Het maakt niet hard, dan is het niet lekker. Kort peper erbij enzovoort. Nou, dan is het klaar om te eten. Dus al met al bent u bezig, hoe lang met het koken van alle worsten? Totaal, zeg maar, 3-4 uurtjes. Oh ja. Ja. Dit is bloedworst. Die is makkelijk, hè, of niet? Makkelijk? Nee? Dat heb je veel te zeggen, nou, want hier zit middel is mijn EP, ja? Oh, ja, ja, ja. Nou, die ga ik zo nog proeven. Die ga ik zo nog proeven, maar bloedworst is dus ook niet makkelijk te maken. Nee. En moet je dat ook koken? Tuurlijk, als het niet kookt, dan is het niet goed, er zit allemaal bloed erin. Aha. Maar ja, verder is het klaar. Alsjeblieft meneer, inpakken. Ja, meneer gaat thuis smullen, toch? Je gaat thuis genieten. Ja, dat is kinderen niet voor mij. Oh, niet alleen voor u? Oh. Nou, ik kan het makkelijk op hoor, zo'n bakje in mijn eentje. Ik wel. Gewoon achter de naaimachine zetten. Ik ga een paar baddoeken aan elkaar naaien. Dan word ik het beter. Ik heb een nieuwe laag. Heb je zeker 3 of 4 flessen wijn nodig. Heel veel bruine suiker.